ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සැමට. We respectfully acknowledge the Wurundjeri Waiwurrung people of the Kulin Nation as the traditional custodians of the land on which we gather today. We would also like to pay our respects to the elders, past, present, and emerging, and Aboriginal elders of other communities who may be here today. වික්ටෝරියානු භාෂා පාසලේ රොක්ස්බර්ග් සහ එපිං සිංහල භාෂා පාසල් ද්විත්වය මහත් අභිමානයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විශ්ව යාත්‍රා 2025 ප්‍රසංගය නැරඹීමට මෙහි සැපැමිණි. ඔබ සැම අප ඉතා ගෞරවයෙන් හා සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Roxburgh and Epping Sinhala language faculties of the Victorian School of Languages, it is my great pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you gathered here today. It is with immense pride that we present our annual concert, Vishwa Yathra 2025, a voyage to world literature. To begin this remarkable journey, let us connect with the spirit and warmth of our own island heritage. Please join me in welcoming our talented dancers as they present a traditional Sri Lankan welcome dance, a symbol of respect, joy, and celebration. Sri
What a truly captivating performance. අද දින මෙම සභාගාරයට රැස්ව සිටින ඔබ සැම හද බැතියෙන් පිළිගැනීමේ කතාව පැවැත්වීමටයි මේ ඇරයුම. I would like to invite Tinuk Seneviratna from Epping Centre and Vethmi Kumarge from Roxburgh Park Centre to deliver the welcome speech. ආයිබෝවන් වනක්කම් සුබ සැන්දෑවක් වේවා ඔබ සැමට වික්ටෝරියානු භාෂා පාසලේ උපවිදු හල්පතිනිය විකි ක්‍රෝස් මහත්මියගෙන් අවසරයි. වික්ටෝරියා දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා සහ ටැස්මේනියා ප්‍රාන්ත වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන කන්සියුලර් ජෙනරල් ධූර ප්‍රදීප සේර මහත්මියගෙන් ඇතුළු. අද දින මෙම ස්ථානයට පැමිණි සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. එපින් VSL සිංහල භාෂා මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනිය හිමාලි කරුණාසේන ගුරුමෑණියනි. රොක්ස්බර්ග් පාර්ක් VSL සිංහල භාෂා මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනිය ආචාර්ය ලිලංගා බාලචන්ද්‍ර ගුරුමෑණියනි. ආචාර්ය මණ්ඩලයේ අනෙකුත් ගුරුමෑණිවරුනි, දෙමාපියනි, සහෝදර සහෝදරියනි. රොක්ස්බර්ග් පාර්ක් සහ එපින් සිංහල භාෂා මධ්‍යස්ථාන ද්විත්වයේ එකමුතුවෙන් සංවිධානය කරනු විශ්ව යාත්‍රා 2025 විවිධ ප්‍රසංගයන් නැරඹීමට අද දින මෙම ශ්‍රවණාගාරයට පැමිණි ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. මෙම විශ්ව යාත්‍රා ප්‍රසංගය තුලින් එළි දක්වන විශේෂාංග ඔබව ලෝක සාහිත්‍ය හරහා අපූර්ව ගමනකට ගෙන යන අතර විවිධ ජාතීන්ගේ පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමයන් ගවේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම ප්‍රසංගය පුරාම ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ රුසියානු ජනකතා, අරාබි රාත්‍රීන්, ආදිවාසී සිහින කතා සහ සදාකාලික සුරංගනා කතා මෙන්ම අපගේ ශ්‍රී ලාංකික ජනප්‍රවාද හා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ විශිෂ්ට නාට්‍යමය ජනවිකාවක් මෙම වේදිකාව මත ජීවමාන වෙන ආකාරය ඔබට දැකගත හැකිය. විශ්ව යාත්‍රා ප්‍රසංගය කඩලීට ගෙනීමට මහත්සේ කැප වූ අපගේ ගුරුමෑණිවරුන්ට සහ දෙමාපියන්ට ඔහුගේ මඟ පෙන්වීම, දිරගැන්වීම සහ නිමක් නැති සහයෝගයෙන් වෙනුවෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු. ඉතින් ඔබ අප හමු වෙන මේ විවේකී සන්ධ්‍යාවේ පරිකල්පනයේ මායාකාරී ලෝකය හරහා ගමන් කරන මේ සාහිත්‍ය වික්‍රමය විඳීමට අපි ඔබට ආරාධනා කරන්නෙමු. ස්තුතියි. Ayubowan Vanakkam, good evening. The Assistant Principal, Curriculum and Professional Development of the Victorian School of Languages, Ms. Vicky Grass. Consul General of Sri Lanka for Victoria, South Australia and Tasmania, Mrs. Pradeepa Serum. Parliamentary Member for Thomastown, Ms. Brownman Halfpenny. Chair, Department of Neurology and Stroke at Western Health, Professor Dissa Vijayratna. Coordinator, Sinhala Faculty, Epping Centre, Mrs. Himalakarna Sena. Coordinator, Sinhala Faculty, Roxburgh Park Centre, Dr. Lilanga Balanchandra. Distinguished guests, teachers, parents, and my dear friends, we warmly welcome you to the Vishwa Yathra concert presented jointly by Roxburgh Park and Epping Sinhala language faculties of the Victorian School of Languages. As students learning Sinhala at the Victorian School of Languages, this concert gives us a little break from our classroom learning and provides a sound insight into the evolution of world literature. The experience we gained through preparing for the concert is invaluable as it enhances our confidence, cooperation and acceptance. The features presented in this year's Vishwa Yathra concert takes us on a wonderful journey through world literature, allowing us to explore the rich cultural heritage of different nations. Through famous folk tales, timeless legends,
and classic literary works. We bring to life the diverse traditions and imaginations of people around the world. Throughout this performance, you will see world-famous Russian folk tales, Arabian Nights, Aboriginal dream stories, and timeless fairy tales, as well as a great theatrical rendition of our Sri Lankan folklore and English literature come to life on the stage. All the wonderful elements that unfold on this stage today will reflect our creativity, teamwork, and the joy we have had in preparing for this special day. We are grateful to our teachers and parents for their guidance, encouragement, and endless support, who have dedicated themselves so much to bringing the Vishwa Yathra concert to the stage. We also extend our gratitude to the talented artists who have lent their support to us in achieving this difficult task. So, on this relaxing evening, we invite you to join us on this literary adventure as we sail through the magical worlds of imagination. Thank you. පිළිගැනීමේ කතාව ඉදිරිපත් කළ තිනුක් මල්ලිටත් වෙත්මිනාංගිටත් අපගේ ස්තුතිය පුද කරමු. අද දින මෙම උත්සවයේ සමාරම්භය චිරාගත සම්ප්‍රදානුකූලව හොල්තෙල් පහන දැන්වීමෙන් තහවුරු කිරීමටයි මේ සූදානම. To officially commence this vibrant evening, we now proceed to the auspicious traditional lamp lighting ceremony, symbolizing wisdom, hope, and new beginnings. First of all, we warmly invite our beloved teachers to come on stage. Mrs. Himali Karuna Sena, Mrs. Pubudani Munasingha, Mrs. Anusha Amarasingha of Epping Center of VSL, and Dr. Lilanga Balachandra, Mrs. Vipuli Gunasekara, Mrs. Marini Vetta Singha, Mrs. Mahesha Lakuliana, Mrs. Harshini Rupasingha, Mrs. Madhu Gankanda of Roxburgh Park Center of VSL, to kindly join us on stage. Next, we cordially invite the following distinguished guests to join us on stage to participate in this sacred tradition. Mrs. Pradeepa Saram, Ms. Vicky Grass, Ms. Bronwyn Halfpenny, Reverend John Mohammed, Ms. Elizabeth Beatty, Professor Tissa Vijayaratna, Mr. Frank Malino, Mr. Nazi Salama, Dr. P. Kudaligama, Ms. Sylvia Mitrevsky, Ms. Lisa Iglesias, Dr. Melanie Murphy, Mr. Leslie Tissera, and Mr. Chandra Bamunasingha.
begin our guest addresses by inviting Ms. Vicky Grass, Assistant Principal, Curriculum and Professional Development of the Victorian School of Languages, to deliver her speech. Please welcome Ms. Grass. Hello, everyone. It's with immense pleasure that I'm here today. It's the first time that I attend one of these events, so I'm really excited to see all these performances. I guess this is the goal of the VSL. At the VSL, we aim for language maintenance, to support all languages and to maintain them in Australia as much as you can in your homes, and for people to come to this country and to be able to express their own culture and to pass it on to their children. So this is exactly what we do. This is our business. And so it's amazing to come here today and see this expression of culture, like the dance that we saw before. I think that culture is completely intertwined with language. There's no cultural expression without language, is there? So our job is to make sure that you children can have an opportunity to have quality teaching practice and to be able to maintain their language. Now, when I started working as the area manager for North, I got involved very closely with Himali and Sri Lanka as well, and all the faculty at Roxburgh Park. And one of the things that stood out for me from the very beginning in the Sinhala program was their focus on literacy. And this is the key to maintain a language alive. And that was something that I really valued from that program, that I could see how they actually had a very, very serious focus on literacy and literature. And today we're going to see these live, yeah? So it's fantastic to see. So I just wanted to thank all the parents that are supporting these programs at different places at the VSL. Please keep supporting it, because that's how we maintain the language in Victoria. Please tell everyone about it, that we are enrolling again. Do it as soon as you can. It's because of you that we can maintain this program. So thank you for that. Thanks for supporting you children and all these after hours that I'm sure that a lot of you have put to put this concert together. Thank you all the teachers and the organisers. We know that organising something like that doesn't come up, lightly. So thank you so much for doing that. And I know that there's been a lot of volunteer hours to put this together. So thank you so much. Bye. Thank you very much, Ms. Grass. We now have the privilege of inviting Mrs. Pradeepa Seram, Consul General of Sri Lanka for Victoria, South Australia and Tasmania. Please welcome Mrs. Pradeepa Seram. Ayubowan, Vanakkam, good evening. Assistant Principal of the Victorian School of Languages and your staff, I understand that the area coordinator of the Victorian School of Languages. Thank you very much, and I do appreciate your presence for this school event. And also the coordinator of the Sinhala faculty of Epping, Mrs. Himali Karunasena, and also the students, teachers and the parents. I warmly welcome all of you and thank you very much for your attendance. And also I thank them for inviting me to attend this important occasion where they present a concert of activities of our children, those who have worked so hard over the past year or the two. And also, Sri Lankan community in Melbourne is one of the largest and the largest community outside Sri Lanka.
And we are very proud about the vibrant Sri Lankan community that represents Sri Lanka unofficially as ambassadors of Sri Lanka. And Australia, we know Victoria is very special because its diversity and it has the wealth of different migrant communities coming across the world, and nearly 300 different culturally background people, and I think nearly 290 languages they are speaking, and over 200 faiths that they practice in this state. And the space and the opportunity that the government has given to not only the Sri Lankan community, to other communities is really appreciative, and you don't get it, that opportunity in anywhere in the world, I believe, because we have seen in most of the countries, once you settle down in a third country, that you may not have the full space and opportunity to practice your own culture or your religion or other activities. In that sense, Sri Lankan community and other migrant communities are very much lucky to be here. An inclusion of the Sinhala language to the Victorian language curriculum is a growing acknowledgement of the vast community here. And I think by yearly it's increasing because of the involvement of the parents and the encouragement from the community. The language classes are from the foundation to the prep. I think they have a very advantage opportunity for the students who will be doing in the VCE when they are applying for the university courses, which are very competitive, like medicine or the law. But I would like to advise the parents, not only your target is to train your child for the VCE to get into the university, but beyond that, there is a commitment as parents and the adults, we all. Because you really need to show your children that their country of origin has a rich culture, tradition, our customs and everything, because they belong to a country which has a very rich civilization and the culture. So we need not to be ashamed to say that and to show them, though now they have settled in a country like Australia. Because the history and the roots from where we came is very important to make a very stable child and to be a very solid child, to live in a cosmopolitan or a multicultural society in Australia. So in that sense, we appreciate the VSL, their initiative, your funding mechanisms and all the assistance to maintain and implement these language courses. So, because Victoria is considered as one of the example of a multicultural society, and maintaining that inclusivity and the cohesion, social cohesion is very important. And your state, I think, the strength in the community, multicultural community, which brings you the social and economic benefits so much. And that is one of the examples that you can show it to the world and the country as well. So organizing this today's event is all the hard work that the teachers, parents, and the students. And I congratulate all the students who are performing here, and also the teachers for their hard work. And please keep up your good work. And thank you very much for inviting me once again. Thank you. අපගේ විශ්ව යාත්‍රා ප්‍රසංගයේ පළමු සාහිත්‍ය නැවතුම වන්නේ රුසියාවයි. රුසියානු ළමා සාහිත්‍යයේ ජනප්‍රිය කතාවක් වන හත් පැතිමල කතාවෙහි මූලික තේමාව වන්නේ කරුණාව, දයානුකම්පාව සහ අන් අයට උපකාර කිරීමේ බලය ඉස්මතු කර දැක්වීමයි. කුඩා දැරීකට ලැබෙන විශ්මිත මලක පත්‍ර 7ක් ඇයට ඕනෑම දෙයක් ඉටු කර ගැනීමට බලය ලබා දෙයි. නමුත් අවසානයේදී සැබෑ සතුට ලැබෙන්නේ තමාවට සිටින අයට දීමෙන් සහ රැක බලා ගැනීමෙන් බව ඇය සාක්ෂාත් කරගනී. The Flower with Seven Petals is a delightful Russian children's story written by the renowned Soviet author Valentin Katayev. This gentle and moving story highlights the virtues of kindness, compassion,
generosity, and the profound joy found in caring for others. Through this beautiful tale, children learn that true happiness is found not in merely fulfilling their own desires, but in bringing joy and comfort to those around them. Tonight, we invite you to enjoy this enchanting performance, beautifully presented by our talented students from Prep to Year 2 and Year 6 to 10 of the Epping Centre. හරිම ලස්සනයි. කොයි තරම්නම් ලස්සන රටක්ද මේක. බලන හැම තැනක්ම කොළ පාටයි. තනින් තන ඇදහැල්න දී ඇලි. නිල්වන් ගංගා. කොයි තරම්නම් ලස්සන රටක්ද මේක. ඒ විතරක් නෙමෙයි. වැව් දාගා. එහෙනම් මයංගනං නාගදීපං කල්යාණං පද ලාංඡනං සාදු සාදු සාදු. ඒක තමයි අපේ උරුමය. ඇයි මේව දැකලා නැද්ද? අතටම ඔයා කවුද? මම ශාන්ත. මගේ නම ශේන්‍යා. මම ආවේ රුසියාවෙන් ඉඳලා. මට ඕනි වුණා ලෝකේ තියෙන ලස්සනම රටේ ලස්සනම තැන බලන්න. ඉතින් මේ මල තමයි මම මෙතෙන්ට අරගෙන ආවේ. මේ ළමයෝ මේක සමනල කන්ද මේක සමන් දෙවියෝගේ අඩවිය. ඔය මුසා දොඩවල කට වරද්ද ගන්න එපා. මේක මුසාවක් නෙමෙයි. මේක තමයි මගේ කතාව. ඔයාලා කැමති දේ කතාව අහන්න. එක කඳු බෑමක තිබුණා පුංචි ගෙයක්. ගේ වට කරගෙන ලස්සන මල් පිපිල තිබුණා. එදා කවුද උතන නඩන්නේ? මේ ලස්සන පොඩි දුවේ මොකද දොර වහන්නේ? අනේ අත්තම්මේ මගේ අම්මා මට සල්ලි දීලා කිව්වා කඩේට ගිහින් ජෑම් බනිස් ගේන්න කියලා. ඉතින් දුවේ? ඉතින් මම ජෑම් බනිස් අරගෙන යනකොට පාරේ දෙපැත්තේ ලස්සන මල් පිපිලා තිබුණා. ලස්සන සමනලියෝ. ඒ ලස්සන නොබල කොහොම එන්නද? එතකොට මෙන්න මෙයා මගේ මලේ තිබුණ ඔක්කොම ජෑම් බනිස් ටික කාලා. බව් මම කෑවේ මල්ලෙක් වැටුනේවා. ඔයාට මතක නෑ? මල්ල ඔයාගේ අතින් වැටුණා. බව නෙමෙයි. ඔයා කෑවා. ඔයා නරකයි. සේරම කෑවා. මට පාරත් වැරදුනා. බව් පාර වැරදුනේ ඔයා අහක බලන් ආව නිසානේ. අඬන්නේ පාදුවේ. මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. මට පේනවා ඔය හරි හොඳ ළමයෙක් කියලා. හැබැයි මීට වඩා කාපනාවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. මේක මගේ මල් වත්තේ පිපුර තිබුණ විශේෂ මලක්. ඔය මලට
තියෙන්නේ පාට 7ක පැති 7ක්. ඔයට කියන්නේ හත් පැති මල කියලා. ඔය මලට ඕනෑම දේ කර දෙනවා. අත්තම්මේ ඇත්තටම මේ මලට එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් දුවේ. ඔය විශේෂ මලක්. ඔයාට තියෙන්නේ මල් පෙත්තක් කඩලා මෙන්න මෙහෙම විසි කරලා මල් පෙත්තේ උතුරු දෙසට දකුණ දෙසට බටහිරටත් නැගෙනහිරටත් ඉගල මේ හැම දෙසට කැඩිකිල්ලා ඇවිත් බිමට මා කියන දේ කර දෙන්න මට. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන දේ කියන්න. ඕනෑම දෙයක් කර දෙනවා. හරි පුදුමයි. බොහොම ස්තුතියි අත්තම්මේ. අත්තම්මේ මම දැන් මොකද කරන්නේ? ආයෙත් ගෙදර යන්න පාර දන්නේ නැහනේ. අඬන්න එපා ෂේනියා, අඬන්න එපා. අඬලා වැඩක් නැහැ. අත්තම්මා ආදරෙන් දුන්න මල තියනවානේ, කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න. ෂේනියා, ඔයා සතුටින් නේද ඉන්නේ? ඔය මල පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න. ඔව්, මේ මල හරිම පුදුම මලක්. පොත්‍රාගේ උඩින් මල් පෝච්චිය තියලා තියෙනවා. මේ පොඩි ළමෙක්ට කෑම් පුළුවන් දෙයක්ද කරන්න යන්නේ? අයියෝ, මල් පෝච්චිය බිඳුණා. ෂේනියා, ඔයා හොඳින් නේද දරුවෝ? මොනවද බිඳුණාද? මුකුත් නෑ අම්මේ. ගෙදර තිබුණ හොඳ මේක. මම දැන් මොකද කරන්නේ? ෂේනියා. අත්තම්ම දුන්න අවවාදය හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. දැන් අපි මොනවද කරන්නේ? මම කියන්නේ අපි බයිසිකල් පදිමු කියලා. නෑ අපි කාර් රේස් එකක් යමු. අපි දුමු. අපි බයිසිකල් පදිමු. මම තාත්තා බයිසිකල් පදින්න. නෑ අපි බෝල් ගමු. මටත් බෝලයක් තියෙනවා. යේ! ඔයාලා සෙල්ලම් කරනවා නේද? අනේ මාවත් ඔයාලගේ සෙල්ලමට ගන්නකෝ. අපෝ බෑ. අනේ ඇයි ඒ? කෝ ඔයාලගේ සෙල්ලම් බඩු? ඔයාට සෙල්ලම් බඩු නෑනේ. අනේ ගන්න බෑ.
කේනියා හොඳ ළමයි කේන්ති ගන්නේ නැහැ. කේන්ති ගත්තාම කිසිම දෙයක් හරි විදියට විසඳ ගන්න බෑ. අත්තම්මා කිව්වා මතකයි නේද? කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න. හරි. මම දන්නවා කරන්න ඕනේ දේ. තැඹිලි පාට මල් පෙත්තේ මේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම සෙල්ලම් බඩු මට ගෙනත් දෙන්න. ගන්න එක හොඳ නැහැ. ඕකනේ අම්මා කියන්නේ හොඳ සිතුවිලි ඇති කරගන්න කියලා. දැන්වත් අත්තම්ම කියපු දේ මතක් කරගත්තොත් හොඳයි. ඔහොම තමයි. මට ඒක වැරදුනා. දම් පාට මල් පෙත්තේ සෙල්ලම් බඩු ටික හනිකට ආපසු රැගෙන යන්න. මල් කියන්නේ කාට ළමයින්ටයි පාට
මල් කියන්නේ කාට කාට ළමයින්ටයි පාට පාට පෙලක් ළමුන් සුවඳ ගොඩයි පෙලක් ළමුන් හරිම හැඩයි පෙලක් ළමුන් සුවඳ ගොඩයි පෙලක් ළමුන් හරිම හැඩයි පාසලේ ළමයි ඉන්නේ පොළොවේ යටයි නොපෙනෙන්නේ ඔයාලා විනෝද ගමනක් යනවා නේද? මාත් එන්නද ඔයාලත් එක්ක යන්න? ඔව් අපි මේ රුසියාවේ තියෙන ලස්සන තැන් බලන්න යනවා. හැම ලස්සන තැනක්ම බලන්න. මාත් එන්නද ඔයාලත් එක්ක යන්න? අම්මට කියලා දාවේ? අම්මා දන්නේ නැත්නම් අපිත් එක්ක යන්න බෑ. නැහනේ. ඉතින්නේ කොහොමද නැහනේ ෂේනියා ඊළඟට යන ගමනට ඔය එන්න ෂේනියා. හරි. ඔයාලා යන්නේ රුසියාව වටේනේ. මම යනවා ලෝකේ තියෙන ලස්සනම රටේ ලස්සනම තැනට. ෂේනියා මොනවද කියන්නේ? ඔයා අපිත් එක්ක තරින් නේද? මම තරහයි. තරහම තරහයි. ඔන්න එහෙනම් බලා ගන්න මම යන හැටි. සුව එරට තිබෙන්නේ ගසට දැනෙන සුව එරට තිබෙන්නේ ගසට දැනෙන සුව එරට තිබෙන්නේ අන්න මල්පෙතා සුසර යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම මේ සමනල කඳ මුදුන්ට ආවේ. හරි පුදුමයි. කෝ ඉතින් ඔය කියන බාල සම්පන්න මල මම ආසාවේ මා බලන්න. මේ තියෙන්නේ. එන්න ඇවිත් බලන්න. ඇවිත් බලන්න? අනේ මගේ පුතාට ඇවිදින්න බෑනේ ෂේනියා. ඇවිදින්න බෑ? අනේ ඇත්තමයි. මොකක්ද ඔයගේ කකුලට වෙලා තියෙන්නේ? සනීප කරන්න බැරිද? එහෙම තමයි කියන්නේ ෂේනියා. තව තියෙන්නේ මල් පෙති දෙකයි. මේක තමයි කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න කිව්වේ. අත්තම්මා මල් දෙනකොටම කිව්වා නේද? මට මගේ අම්මට එක මල් පෙත්තක් එක්කවත් මේ මල පෙන්වන්න ඕන. ඒක මට කරන්නම ඕන. ඒත් තව මල් පෙති දෙකයි තියෙන්නේ. වටිනා මල් පෙති 5ක්ම මම විනාශ කරගත්තා. ෂේනියා මේක තමයි ඔයාට තියෙන හොඳම වගේම අන්තිම අවස්ථාව. ශාන්තිගේ කකුල සනීප කරන්නම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට හැමදාම දුක හිතේ. ඒක නිසා ඔය හොඳට හිතලා බලලා හරි තීරණය ගන්න. ෂේනියා මොනවද ඔයා කල්පනා කරන්නේ? ඔව් මම හරිම තීරණය ගත්තා. ශාන්ත මම ඔයගේ කකුල සනීප කරනවා. මුහුදින් අහසට ආසින් අහස පුරාම නීල වර්ණයෙන් වූ නීල වර්ණයෙන් වූ සත්පිති මලේ නිර්වන් වූ මල් පෙත්තේ උතුරු දෙසට දකුණු දෙසට දැස් යොමා වට අහස් තලින්
මොනවා? මට දැන් ඇවිදින්න පුළුවන්. අම්මා තාත්තා මං දැන් ඇවිදින්න පුළුවන්. එන්න මේ බලන්න. අනේ පුතේ, ඔයාලට දැන් ඇවිදින්න පුළුවන් නේ. අනේ දුවේ ඔයාට ගොඩාක් පිං දරුවා මගේ පුතාගේ කකුල සනීප කරලා දුන්නට. ෂේන්යා ඔයා තමයි මගේ හොඳම යාළුවා. මගේ හිතට පුදුමාකාර සැනසීමක් සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මගේ රටට යන්න වෙලාව හරි. ෂේන්යා මගේ මුළු ජීවිතේම ඔයාට නායකත්වී. ඔයා අපිට එක්ක මෙහෙ නැත වෙනකෝ ෂේන්යා. පුතේ ෂේන්යාගේ අම්මා තාත්තා මල්ලි එයානකල් බලාගෙන ඇති. ඔව් ශාන්ත. ඉපදුන රටතරම් වෙන ලෝකෙ නිදහස් තැනක් කොහෙද තියෙන්නේ? මගේ අම්මා තාත්තා මල්ලි ඒ තමයි මගේ ලෝකේ. ඔය මට ඇහෙනවා මගේ රටේ ගීතය. ඒ කියන්නේ එයාලා මට කතා කරනවා. එහෙනම් මට යන්න අවසරයි. මල් පෙත්තේ මාව මගේ මව බිමට රැගෙන යන්න. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Нельзя валенки носить, ой, да девчонок милому ходить. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Ой, ты, Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, ох, и носи девкам колец. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Чего подарочки носить, лучше бы валенки подшить. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Судьи, люди, судьи, Бог, как же я любила по морозу босиком к вилам уходила. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки, валенки, ой, да не подшиты Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. 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 What an excellent performance. It is now our pleasure to welcome a very distinguished guest.
Professor Tissa Vijayratna. A leading brain specialist in Australia, Professor Vijayratna is the co-founder of World Brain Day, creator of the National Brain Health Walk, and founder of World Migraine Day. His contributions to brain health, mental well-being, and community awareness are truly remarkable. This evening, Professor Tissa is here to share something truly amazing. He will provide invaluable insights on nurturing our brains so that we may learn, create, dream, and thrive. Let us extend a warm Vishwa Yathra welcome to Professor Tissa Vijayratna. What a fantastic evening it is, ladies and gentlemen, and all little stars. I was here for a couple of nights until late night to see what was going on, and all the organizations that I represent all over the world, of course, including Australia and Sri Lanka, my two homes, and public health school of La Trobe University facilities that you are enjoying. We are so incredibly proud of all of you and your parents for such fantastic opening that we just had. I'll be very short. I'm inviting all of you, the superstars, the little stars, to become super brain health stars. I have two of my another rising stars. Let me see whether they are around. Sarah and Kayla. Could I see you two? If not, these two fabulous ladies put together something really remarkable that no other country, no other university, no other school done so far. Today, you tell your parents that we worked hard to do this concert, and you get them to pick up three things from Sarah and Kayla. One would be a tiny sticker like this. This is called Beanie, the brain health champion, if you like, and you are going to be one of them. And then there would be a little bookmark that tells you about 10 very simple things to tell you about human brain. Now you might wonder what the heck this human brain is about. Every single thing that you saw here, every single thing that your parents planned, every single thing that you learned over last year, you were able to do because of this amazing organ called human brain. Human brain is like a bunch of biological electrical wires. There are 100 billion of them inside your little head, and inside your big mom's and dad's head also, and their teachers' heads. And these biological wires work through really fabulous sparks and lights, even more amazing than what you just seen. But we need to look after this organ. And that little bookmark has very simple tips that you yourself can practice, you can ask your mom and dad to practice, and you can invite your teachers to practice also. And then you also see one page that our fabulous Sarah, who was volunteering with us since she was 15, I think she's just turning 18 this year. She is a first-year political science student from Melbourne University. Sarah is here. Make sure that you talk to her. And she has designed this amazing coloring book that would teach you every single tip that you need to know. I did not know when I was 7 or 8 years of age. And now, as a big guy, I have the responsibility to deal with 43% of the world suffering from big problems in the brain. But we are not talking about them today. So pick up those three things. And then I have also sent a very tiny survey to your mom and dad. Because I am a dad, we are not like you. We are a bit lazy. So make sure that you put pressure on your mom and dad. Did you complete that survey that the guy mentioned at our concert? So make sure you get them to fill that survey. And then last but not least, the best news, Sarah has pushed us to design a new web page just for you all. Over the next couple of months, we will fill this web page with a whole lot of fun activities, fun games, and also you can submit your work also. And better it is, next year concert, we will select maybe 10 or 15 or more of you to give something valuable that you can take home bigger than what we are giving you today. So remember, enjoy this concert,
learn about this amazing organ called brain, and we will give you all the tools that you need. And you are doing this for the first time anywhere in the world here. Because I wear a couple of other hats, I can take this to all over the world, to a lot of other big aunts and uncles and others who talk different languages and other things. So we count on you. Make sure that you pick up those 3 things and keep putting pressure on your mom and dad to complete that survey. Enjoy the evening, and we are so proud of all your performance, and I can't just say how grateful I am on behalf of all the organizations that we represent, including the fabulous public health school that I myself and fabulous Mel, who is in front of you, and many others are part of. And thank you, and enjoy the evening. Thank you, Professor. Next, we invite Mrs. Himali Karunasena, Coordinator of the Sinhala faculty at the Epping Centre of the Victorian School of Languages, to address the gathering. අයිබෝවන්. වික්ටෝරියන් භාෂා පාසලේ රොක්ස්බර්ග් පාර්ක් සහ එපින් මධ්‍යස්ථානවල සිංහල භාෂාව හදාරන සිසු දරු දැරියන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විශ්ව යාත්‍රා 2025 විවිධ ප්‍රසංගයේ නැරඹීම සඳහා මෙහි පැමිණ සිටින ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන්ද දෙමව්පියන්ගෙන්ද ගුරු මහත්මීන් සහ දූ දරුවන්ගෙන්ද මා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ සිංහල භාෂා පාසල මගින් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රසංගයක් වුවත් සිංහල භාෂාව නොතේරෙන අමුත්තම් පිරිසක්ද මේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ ඇති බැවින් මගේ කතාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිදු කිරීම සඳහා මා ඔබ සැමගෙන් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා. Good afternoon, ladies and gentlemen. I acknowledge the traditional custodians of the land on which we are gathered, the Wurundjeri people, and pay my respect to their elders, past, present, and emerging. It's my great pleasure to warmly welcome all our distinguished guests, our parents, teachers, and of course, our wonderful students to the Vishwa Yathra 2025 Sinhala Language Concert, presented by the Roxburgh and Epping Centre of the Victorian School of Languages. Tonight we celebrate a journey to the world of literature. The theme that captures the imagination, creativity, and cultural richness throughout alive by our students. Sinhala language education in Melbourne's north suburbs under the Victorian School of Languages began in 1991 with just 2 small classes, and I am humbled to have been one of the 2 teachers who started that journey. I wish to gratefully acknowledge late Mr. Pat Devapura, whose efforts and the determination made the establishment of these classes possible. From those modest beginnings, we have grown remarkably and now offer Sinhala language education up to VC level across 2 thriving centres, Roxburgh Park and Epping. At VSL, we teach Sinhala using student-centered, communicative and intercultural approaches, fully aligned with the Victorian curriculum and the VSL teaching and learning policy. Learning Sinhala is about far more than a language. It is about identity. It is about confidence. It is about understanding our values, our stories, and our heritage. And it enriches the Australian society as well, strengthening multicultural harmony and helping us all celebrate unity in diversity.
I want to sincerely thank our students and their parents for your commitment for rehearsals, your encouragement to teachers, and your enthusiasm throughout the preparations. Events like this simply cannot happen without you. We remain deeply grateful to the Victorian Government and the Victorian School of Languages for continuing to providing this invaluable opportunity. I encourage all parents to make full use of it and ensure the continuation of Sinhala classes for the generations to come. Enrollments for 2026 are now open, so please enroll your children early. Two of our former students who are now pursuing distinguished careers have shared their experience in the souvenir, reflecting on their time attending Sinhala classes and how they benefited from learning the language. I encourage you all to read their inspiring messages. A very special word of appreciation goes to Professor Thissa Wijeratne of Western Health and Dr. Melanie Murphy of La Trobe University for their unwavering support in securing this venue and helping us overcoming many challenges along the way. This year particularly is special because we are presenting the concert in collaboration with the Migraine Foundation of Australia, an organization advocating for brain health, a meaningful and timely cause for our community. We also extend our sincere thanks to Mr. Sach Fernando. Sach Fernando is a leading lawyer in Victoria who specializes in injury compensation. He is a proud Sri Lankan who studied Sinhala, achieving top marks in the 2003 VCE exams. He completes his law degree at Monash University, where he graduated with honors. He is the owner of Maxim Injury Lawyers, where he and his team help individuals who have suffered injuries at work, on the road, in public places, and due to medical negligences. So, Mr. Sach Fernando, thank you very much for your generous sponsorship, which helped us bring this event to life. This is our first time hosting the concert at the Agora Theatre, and we faced numerous challenges with lighting, sounds, and projection. I would like to sincerely thank our dedicated technical team who worked tirelessly to overcome these challenges. Mr. Jairubindu Heva, Technical Committee Coordinator, Mr. Damien De Silva, Lighting and Sound, Mr. Rusiru Indrajit, Projection and Visuals, Mr. Malika Vijayasena, Technical Assistant Sound, Mr. Sandamal Vannakula Surya, Technical Assistant Lighting, and everyone who assisted with them. Our sincere thanks also go to our stage crew, Mr. Ranga Suryage, Mr. Tharanga, Mr. Chintaka Sirikumara, Mr. Tisara Vithanage, and Vijay Karnasena, and all other volunteers behind the scene, parents of former students who supported this production with remarkable generosity. We are deeply moved by the kindness of 6 parents of the Epping Centre. Mr. Jude Wetasinghe, Ms. Lakshika Pereira, Mr. Kushal Gunawardana, Ms. Buddhika Hapu Arachi, Mr. Kitsiri Kumara, and Mr. Asita Somaratne, who are running today's canteen entirely at their own cost, and donating all the proceeds to cover our concert expenses.
Your generosity is truly heartwarming. I extend my appreciation to Mrs. Chandani Karyavasam for the graphic designing work on the souvenir invitations and tickets. Mr. Harindra Velikada Arachi and Mrs. Dinusha Jayasundara for advertising artwork, and Chamati Gamage, a student of Effin Center, year 5 to 10, for the beautiful main drawing featured on the souvenir. So this is the art she drawn from which we have done the souvenir cover. My sincere thanks also go to Mr. Nimal Alvis for videography, Mr. Bandara Tennakon for photography, Mr. Daya Silva for arranging venues for rehearsals, and Mr. Chintaka Sirikumara for the stage decor. I must express my gratitude to the teachers at Roxburgh Park and Epping Centres for their hard work, going well beyond the call of duty to make this concert a success. There are many others who have assisted us in organizing this ceremony, whose names I may not mention. I sincerely apologize for this and express my heartfelt gratitude to all of them. Finally, I wish to extend my gratitude to our sponsors, invited guests, the Victorian School of Languages, and our entire community for your unwavering encouragement and support. Together, we are preserving our language, culture, and values. And in doing so, we are strengthening the spirit of multicultural Australia. Thank you. And now, please sit back, relax, and enjoy Vishwa Yathra 2025, a journey to the world of literature. I just now got a presentation to do. Gratitude is one of the most important values of our culture. There are a number of former and current members of the Victorian School of Languages family who have provided exceptional services to the journey of Sinhala language teaching in Melbourne's northern suburbs, from its humble beginning in 1991 to where we are today. Sinhala faculties of the Roxburgh Park and Epping Centres of the Victorian School of Languages would like to take this opportunity to show our heartfelt gratitude to them. Mr. Frank Molino. In appreciation of his outstanding services to the Victorian School of Languages, his enduring commitment to the promotion of language education, and for his guidance, encouragement, and generous support to the Sinhala faculties since the inception, an award of appreciation is presented to Mr. Frank Molino, former principal of the Victorian School of Languages. May I now call upon Mr. Frank Molino to the stage and invite Mrs. Pradeepa Seram, the Consul General for Sri Lanka in Victoria, South Australia and Tasmania, to present this award to Mr. Molino. Thank you. Mr. Nazir Salama.
In recognition of his dedicated support, encouragement and inspiration to the Sinhala faculty of Roxburgh Park Centre since its beginning at Upfield Centre in 1991, and with sincere appreciation and gratitude, an award of appreciation is presented to Mr. Nasir Salama, former supervisor of Upfield and Roxburgh Centres. May I now call upon Mr. Nasir Salama to the stage and Consul General to present his award. Mr. Leslie Tissera, in honor of his 17 years of dedicated service, his outstanding commitment to Sinhala language education, and his contribution to the enrichment of Sri Lankan culture, an award of appreciation is presented to Mr. Leslie Tissera, former teacher at Roxburgh Park Centre. May I call upon Mr. Leslie Tissera to the stage and Ms. Bronwyn Halfpenny, member of the Victorian Parliament for Thomastown, to present his award. Ms. Ganga Munasinghe, in honor of 21 years of dedicated service and her outstanding commitment to the Sinhala language education and her contribution to the enrichment of Sri Lankan culture, an award of appreciation is presented to Ms. Ganga Munasinghe, former teacher of Roxburgh Park Centre. As Ms. Ganga Munasinghe is currently overseas, I invite her sister, Ms. Pubuduni Munasinghe, to receive the award on behalf of her and Ms. Bronwyn Halfpenny to present the award. Mrs. Vipuli Gunasekara, in recognition of her 25 years of dedicated service, outstanding commitment to Sinhala language education, contribution to the enrichment of Sri Lankan culture, and especially her expert guidance to VC students at Roxburgh Park Centre for 25 years, an award of appreciation is presented to Mrs. Vipuli Gunasekara, current teacher at the Roxburgh Park Centre. May I call upon Mrs. Vipuli Gunasekara to the stage and Ms. Vicky Grass, the Assistant Principal of Victorian School of Languages, to present the award. Dr. Melanie Murphy, in appreciation of her outstanding commitment in coordinating with La Trobe University and Agora Theatre and her valuable assistance in delivering this concert, an award and appreciation is presented Dr. Melanie Murphy, Senior Lecturer and Coordinator of Scientific Foundations of Philosophy, Department of Philosophy, Counseling and Therapy at La Trobe University. May I call upon Dr. Melanie Murphy to the stage and Mr. Sach Fernando to present the flowers. Ms. Lisa Elgross. On top of her busy schedule, she working
diligently and dedicated a great deal of time to ensure the safety and protection of our students as well as the compliance with all regulations. May I call upon Ms. Lisa Gross, Area Manager North, Victorian School of Languages to the stage, and Ms. Elizabeth Beattie, former member of Victorian Parliament for Europe, to join for her presentation. Ms. Sylvia Mitrovetsky. In addition to her normal duties, she provided tremendous support in organizing this concert. She always supported our extracurricular activities and consistently accommodated our requests. May I now invite Ms. Sylvia Mitrovetsky, a supervisor of the Epping Centre Victorian School of Languages, to the stage, and Reverend John Mohammed to do the presentation. Our next destination brings us close to home, to the rich, ancient traditions of Australia's First Nation people. සිහින කාලයේ කතා යනු ආදිවාසී සංස්කෘතියේ පදනමයි. ඒවා ලෝකේ නිර්මාණය වූ ආකාරය, මිනිසුන් ඇති වූ ආකාරය සහ සෝබා දහමට අනුකූලව ජීවත් වන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරයි. අද අප ඉදිරිපත් කරන රංගනය සංකල්පමය වශයෙන් සිහින දැකීම ලෙස හඳුන්වන නිර්මාණ කතාවලින් ආభాෂය ලබා ඇත. මෙම කතා ආදිවාසී ජනතාවගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ ආත්මයන් නිරූපණය කරයි. මෙම සිහින කාලයේ කතාව න්‍යම්පා රට හෙවත් වර්තමාන නිව් සවුත් වේල්ස්හි නිර්මාණ කතාවයි. Let us listen and learn from the timeless wisdom of the Aboriginal Dreamtime creation story, presented by the students of Year 7 to 9 of the Roxburgh Park Centre. Please welcome our performers on stage. Ho yahoo! Wahoo! Yahoo! Maho! Yahoo! Wow! Wahoo! Yahoo! අයියෝ අම්මෝ මගේ බෙල්ල මොකද මනින්ද කඩුවේ හොඳ වැඩේ මේ පරිස්සමින් ළමයා මේ මාත් එක්ක විහිළු කරන්න එන්න එපා. ඔයත් එක්ක කවුද විහිළු කරේ? මෙන්න මෙයා තමයි ඒක කිව්වේ. පාර හරස් කරගෙන ඉන්න මදි වැඩක්. අවවාදයක් දෙන්න එනවා. අපි අවිවාහ කරපාර නෑ. ඔය ළමයි අපේ මණ්ඩියට ආවේ. ඔය ළමයි උපදින්න බොහොම කාලයකට කලින් ඉඳලා තමයි අපි මෙතන ඉන්නේ. මිනිස්සුන් අපිට අපේ පාඩුවේ ඉන්න දෙනවා නම් තා කාලාන්තරයක් අපි මෙතන ඉන්නවානේ. මේ අපි අපේ අමුත්තන්ට මීට වඩා කාරුණිකව සලකමු නේද? අමුත්තු මේ අපේ මිදුල. ඔයාලා ඉන්නේ අපේ වත්තේ. මේ ළමයින්ට නම් මයින් හොඳ ටොක්ක්ක් කරලාගේ තියෙන්නේ. අමුත්තු කවුද කියලා දන්නේ නැති එක මහ විශාල ප්‍රශ්නයක්. මේ මහ පොළව කාටවත් අයිති නෑ ළමයෝ. අවුරුදු 200කට කලින් ඇතිවෙච්ච ලැබගෙන පස්සේ පුංචි ඇටයක් මෙතන පළවෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් නම් මටත් උඩ අවසයි. ඒ වුණාට අහුවෙන් වැස්සෙන් යව ආරක්ෂා කරේ මමනේ. මේක නම් මහා අරුම පුදුම කතාවක් නේ. මම අහලා තියෙනවා මිනිසුන් හරිම මෝඩයි කියලා. අනේ අප්පා ඒත් මෙහෙම මෝඩකමක්. මොකක්? මම කොහොමද මෝඩ වෙන්නේ?
දන්නවද වාර විභාගයට ගණන් වලට විශිෂ්ට සම්මානයක් තියෙනවා. මට පේන විදිහට ඔය ළමයා දැනුමයි බුද්ධියයි දෙක හොඳටම පටලවාගෙන. ඔය මොනව දැනගත්තත් ඔය ළමයා සෝබා දහම ගැන දන්නේ නැහැ වගේ. මොකද අපි නොදන්නේ? ඕවා පාසලේදී උගන්වනවා. හා ඉතින් ඉගෙන ගත්තාම කියව බලන්න මේ පොළොව හැදුනේ කොහොමද කියලා? පොළොව ඉතින් කොහොමද තිබුණානේ? අනික ඌව විභාගෙට අහනවත්ද? අපූර්ව උත්තරේ. මේ කාලේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට පරිසරය ගැන කිසිම අගයක් වටිනාකමක් නැහැ. ඒ වුණාට අතීත කාලේ හිටපු මිනිස්සු අපිට කොච්චර ගෞරවය කළාද? අපි වගේ ගස් ගල් Tamanට අයිති නැති බව ඒ අය තේරුම් ගත්තා. ඒත් අපිව ආරක්ෂා කළා. අපිත් එක්ක සහජීවනයෙන් ජීවත් වුණා. අපි නම් එහෙම කාලයක් ගැන අහලවත් නැහැ. ඕන්න එහෙනම් බලාගන්න. මොකක්? අපි මේ කොහෙද ඉන්නේ? කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහනේ. අපි ඉන්නේ මේ ලෝකෙම තමයි. ඒත් අවුරුදු දසදහස් ගානකට කලින් මුළු වටපිටාවම හිස්. අර කවුද ඉන්නේ? ඒ තමයි අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ ආත්මය. ඒ කියන්නේ ගුති. එයා විතරක්ම ආකාශයේ ජීවත් වුණා. කලට පෙර ආකාසේ ගුති සිහින දෙවි සිටියාලු ඉහළම ආකාසේ වංගුත වාරතා Wanguta varata Kandu mitiavat mewwalu Sihinen manabim dutuwalu Harita buvanabim mewwalu Wanguta varata Wanguta varata Sihinen minisun tutuwalu Apuru minisun mewwalu Nuwanin piripun minisun Dayagunen sapiruna minisun Wanguta varata Wanguta varata හරිම අපූරුයිනේ. ඔයා හරිම වැඩකාරයෙක් නේද? ගුති කියන්නේ අපි හැමෝටම වඩා අති විශේෂ කෙනෙක් නේ. ළමයිනේ කරුසරෝතෝ කතා කරන්න. සමා වෙන්න ගුති උතුමාණනි. මම දැක්කා ඔබතුමා ආකාශින් පාවෙලා පොළොවට ආපු අපූරුව. ඇත්තටම මේ හැම දෙයක්ම හරිම ලස්සන හීනයක් වගේ. මේ ගස්වල නැවුම් සුවඳ මේ වායේ කොළ ඉරෙලිය වැටිලා දිලිසෙන හැටි මේවා හරිම ලස්සනයි. මේවායේ සුවඳ අපිත් ඒක දන්නවා. ඔය ළමයින්ගේ වතුවල තියෙන ගසුත් ඒවායේ පිපෙන මලුත් මේ වගේම ලස්සනයි. ඔය ළමයි ඒව කවදාත් අගය කළාද? ඇත්තටම නෑනේ නම් මට පේන්නේ ගුතිතුමාට හරිම මහන්සි පාටයි. හැබැයි මෙච්චර ලොකු වැඩක් කරාම මහන්සි නැද්දානේ?
අප්පා දැන් නම් හරිම රස්නේ නේද? අයියෝ මගේ උගුර කරත් වේලිලා. වතුර නොලබුණොත් අපිට මොකක් වෙයිද? ඔව් අපිටත් හරිම තිබහයි. මේ බලන්න අපේ පෙට්ටි ඇකිලෙන හැටි. අනේ ළමයිනේ ඔයාලාට පුළුවන් ද අපිට උදව් කරන්න? හා කලබල වෙන්න එපා. ඕක සුළු දෙයක්. චුට්ටක් ඉන්න. මම වතුර ගේන්න. වතුර කොහෙන්ද? මෙතන වතුර නෑ. එහෙනම් අපි ගුටි ගුටිට කියමුද? ගුටි ගුටි උතුමාණනි ඒ ගමන මොකද්ද මේ අහස පොළොව ගැට ගහන්න වගේ කල්පනා කරන්නේ? මට නම් හිතන්නේ එයාට නම් මොකද්ද මම හිතන්නේ එයා මට නම් හිතන්නේ එයා මොකක් හරි වැරදිලා නේද? මේ පාර නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා වගේ. මට නම් හිතන්නේ මෙතුමාට මොකද්ද වැරදිලා. ඒක වෙන්න බෑ. මෙතුමාට වරදින්න විදියක් නෑ. නැත්නම් එයාට අසනීපයක් වත්ද? ඔව් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉතින් මේ මහ පොළොවේ වතුර පොදක් නැතුව කොහොමද ජීවිතය පැවතෙන්නේ? හැම දෙයකම වතුර ඕනේ. වතුර නැතුව ගහකොළ හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද මිනිසුන්ට සත්තුන්ට කෑම ලැබෙන්නේ? ඉතින් ගුටි ඔබතුමා දැන් මේකට කරන්න යන්නේ මොකද්ද? හරි. ඔන්න දැන් මට මතක් වුණා. වතුර දෙන්න පුළුවන් කාටද කියලා. ඇත්තටම කාටද වතුර දෙන්න පුළුවන්? අපිට නම් වතුර ලැබෙන්නේ ටැප් එකෙන්. වැරදි. හොඳටම වැරදි. වතුර දෙන්න පුළුවන් දේතුන සාපයාට තමයි. දේතුන සාපයා? ඔව්. එයාගේ නම තමයි වේයෝවි. වේයෝවි අර ඈත පේන මිනාර කන්දේ හිර වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න මේ වෙලාවේ ඔයාලට මට උදව් කරන්න පුළුවන්. වේයෝවි! අයියෝ අපි දැන් මොකද කරන්නේ? අපි තව ටිකක් කයින් කෑ ගහලා බලමුද? ඕවි වේෝවි ඕවි වේෝවි වේෝවි අයියෝ
අර බලන්න. වේයෝවී ගමන් කරපු හැම තැනකම එයාගේ සලකුණු. ඇත්තම තමයි. අර බලන්න. දියල්පත්, අලදොල් හැම තැනම. එන්න අපි යමු සෙල්ලම් කරන්න. කොහෙද වේයෝවි? එයාට මොකද වුනේ? මම දැක්කා එයා ආපහු මිනාර කන්ද ඇතුළට යනවා. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම මවපු ගුති එයා මෙහි යාගේ වැඩ ඉවර නිසා ආයෙමත් ආකාශයට ගියා. දැන් නම් හොඳටම මහන්සි නේද? අපිත් එහෙනම් විවේක ගමුද? ඔහොම ඉන්න චුට්ටක් ඉන්න. අපි ආයෙත් කවදද හමු වෙන්නේ? අපි ආයෙත් කවදද කතා කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ අපි කියන දේවල් අහුම්කම් දුන්නොත් ඔයගොල්ලන්ට අපි වැහෙවි. ඔව් හැමදාටම ඇහෙවි. තියාගෙන නිහඬව ඉන්න හුස්මක් අරගෙන සමන් යොමන්න අපි ඔබ සමගයි සමදා ඉන්නේ අපි ඔබ අගටයි සමදා ඉන්නේ නායනාවා 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 නායබේරෝ හරිසරයේ අසිරිය විඳ ගන්න අපි ඔබ සමගයි සමදා ඉන්නේ අපි ඔබ අවටයි සමදා ඉන්නේ එක පවුලක් අයසෙම සිතන්න ශක්තිමත් ජීවිතය දිනන්න නායනාවා 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 නායබේරෝ Could you please give them another round of applause for the wonderful performance? We now invite Mr. Sach Fernando, Principal Lawyer and Accredited Injury Law Specialist at Maxim Injury Lawyers. Sach Fernando is a leading lawyer in Victoria who specializes in injury compensation. He's a proud Sri Lankan who studied Sinhala, achieving top marks in the 2003 VCE exams. He also completed his law degree at Monash University, where he graduated with honors. Mr. Fernando is the owner of Maxim Injury Lawyers, where he and his team help individuals who have suffered injuries at work, on the road, in public places, and due to medical negligence. Recently, he was recognized as one of Australia's best lawyers for work injury compensation and is also a recommended lawyer for road injury and public liability claims. Please join me in welcoming Sach Fernando. Good evening, everyone, and thank you very much for that kind introduction. I am Sachit Fernando. I am a lawyer. I'm also a father of 3 girls and a husband, and I lead a team of 20 at Maxim Injury Lawyers. We specialise in work injury compensation, road accidents, public liability and medical negligence claims. The reason I wanted to do law was to help people, and I get to do that every day I go to Maxim Injury Lawyers, where we see people during their most vulnerable chapters. Over the last few years, we have established ourselves as one of Victoria's leading personal injury law firms, and that's because we fight fearlessly and relentlessly for the rights of injured Victorians.
I fight with insurance companies every day and I get a lot of satisfaction from it because we get to put money into our clients' pockets in circumstances where they've lost it all. And they rely on that money to start that next chapter of their lives. That's what compensation does. It provides clients, individuals, financial stability. It doesn't necessarily restore their health, but through money, they are able to restore themselves into a better financial position. I am particularly proud of serving our Sri Lankan community because in watching the challenges faced by Sri Lankans, especially having grown up in this community for quite a long time, and having been raised by a single mum who raised us on her own, I recognise the challenges faced by her and other Sri Lankan community members when they struggle to speak the English language. Often they are working out of necessity, and so they are taken for advantage. They are forced to do things beyond the call of duty, making them very susceptible to injuries, both physical and psychological injuries. Coming from a Sri Lankan background, of course, all the students here can resonate. There was a huge emphasis placed on education and the importance of community. The community for me was our Sri Lankan community. It's the one we resonated with, the community that understood our challenges and language, giving us a sense of belonging. As a lawyer, I meet Sri Lankan clients all the time when they are at their most vulnerable. People who are injured, afraid, unsure of what the future holds. And the moment they hear me speak in Sinhala, something changes. They hear hope and they feel comfortable that one of their own is representing them through the hardest chapter of their lives. That sense of connection comes from embracing your language, your culture, your identity, and showing a genuine willingness to serve your community. For me, I learned this at Sinhala School. Sinhala School taught me not just language skills, it taught me about my cultural identity, the proud history of my country, Sri Lanka, gave me opportunities to perform on stage like our sons and daughters. I was going to say brothers and sisters, but I'm much, much older than them. And that builds a real sense of confidence that they will take with them for the rest of their lives. This confidence is what enabled me to take on leadership positions at high school, to start my law degree, and to now be leading one of Victoria's leading personal injury law firms. මම ලංකාවෙන් එනකොට මට අවුරුදු 8යි. 1995 යුද්ධ නිසා මගේ පවුල තීරණයක් ගත්තා මෙහෙට එන්න. 2001 දී මම සිංහල පන්ති වලට ඇතුල් වුණා. ග්ලෙන් වේවලි පැත්තේ බ්‍රෙන්ට්වුඩ් සෙකන්ඩරි ස්කෝලේ. 2003 තමයි මම සිංහල VC වලට සිංහල එක්සෑම්ස් ලිව්වේ. ඉස්සෙල්ලා මාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට টොප් මාක්ස් කියලා කිව්වේ. මම টොප් මාක්ස් ගත්තේ නැහැ. ඒත් අද මට টොප් මාක්ස් ගත්ත අයියා අවුරුදු 15කින් හම්බුණා. එයාගේ නම ශාලිත ලොකුලියන. අවුරුදු 15කින් අද අපි හම්බුණා කොන්සල් ජෙනරල් එනකල් එළියේ ඉන්නකොට. අපි දෙන්නට ඉගැන්නුවේ රමණි ලියන ආරච්චි ගුරුතුමිය. රමණි ලියන ආරච්චිට දරුවෝ හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා එයා මේ අපි හැමෝටම මතක් කරා අපි එයාගේ දරුවෝ කියලා. රමණි මිස් කියලා අපි එයාට කිව්වේ. රමණි මිස්ගෙන් අපි භාෂාව ගැන විතරක් නෙමෙයි ඉගෙන ගත්තේ අපේ සංස්කෘතිය ගැන, අපේ ඉතිහාසය ගැන, අපේ සමාජය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. විශේෂයෙන්ම අපේ සමාජයට සේවයක් කරන එකේ වැදගත්කම රමණි ලියනාරච්චිගෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා.
දෙදස් හයේ රමණි මිස් නැති වුණා ඒත් රමණි මිස්ගෙන් ඉගෙන ගත්ත හැම දෙයක් මට මතකයි ඒ වගේම මගේ ජීවිතයට රමණි මිස්ටයි සිංහල පන්තිවලට හුඟක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Today we see so many of our sons and daughters performing on stage, most of whom were born in Australia and is learning Sinhala through the encouragement of their parents. To all the students taking part in today's concert, you might not realize it today, but studying Sinhala will become one of your greatest gifts in life. It will allow you to step into rooms with confidence, knowing where you came from. Build bridges between the Sri Lankan and Australian cultures. Stand out in your careers as true bilingual leaders and carry forward a Sri Lankan heritage filled with resilience, generosity and pride. To every parent here today, bringing your child to learn Sinhala is one of the greatest gifts you can give them, and a way to give your child confidence and to protect our culture for the next generation. Studying Sinhala has certainly enriched my life in a way that I never imagined. It has guided me, grounded me, and in my role as a lawyer, connected me to my people, the Sri Lankan people, and that gives me a great sense of purpose and meaning. Through my work at Maximum Injury Lawyers, I have been able to service a large number of the Sri Lankan community and give our Sri Lankan community a voice in the legal system. And my hope is that each student here carries the Sinhala language and culture proudly into the future. අත වශයෙන් මට විශ්වාසයක් තියෙනවා අද දැකපු දුවල පුතාලා අනාගතයට අපේ භාෂාව ගෞරවයෙන් උනන්දුවෙන් ලස්සනට අපේ භාෂාව ගෙනියයි කියලා. ඔබ හැම දිනාටම මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. We now step into a world of wonder, where imagination breathes life into enchanted forests, castles, and magical creatures, the timeless realm of fairy tales. යහපත්කම සහ නිර්භීතකම සෑම විටම අවසානයේ ජය ගන්නා බව අපට උගන්වන සුරංගන කතා සාහිත්‍ය ලෝකයේ විශේෂ ස්ථානයක් උසුලයි. පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ කියවූ සහ නැවත නැවතත් කියවෙන ලබන මෙම ඉන්ද්‍රජාලික කතාවන්හි සම්මිශ්‍රණයක් නර්තන හා රංගන විශේෂාංගයක් ලෙස අද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ රොක්ස්බර්ග් පාර්ක් මධ්‍යස්ථානයේ බාලාංශ පළමු දෙවන සහ තුන්වන වසරවල සිඟිත්තන් විසිනි. Please enjoy this colorful and heartwarming ballet performance inspired by beloved classics and presented by our talented students. Kindly join me in welcoming them to the stage.
කියන්න මට කවුද ලෝකෙම ලස්සනම කෙනා? මගේ රජිනා. ඔබ තමයි ලස්සනම කෙනා මේ ලෝකේ ඉන්න ඉස්සර. ඒත් දැන් හිම කුමරිය තමයි ඔබටත් වඩා ලස්සනම කෙනා. බෝංචි වැලා වාව් නගලා බලන්න ඕනේ මිනිස් කණ්ඩයි මිනිහෙක්ම ගෙදර ඉන්නවා. රස්තරන් බිත්තර දාන්නේ කිකලියා. ඕම හිටිපිය අයියෝ මගේ කිකිලි. අම්මා මම ආවා. බෝංචි වැල කපන්න ඉක්මනට කපන්න. සනීප නෑනේ. කවුද අර රතු පාට ඇටකාරි මට රස කෑමක් වගේ අද? හරිම බඩගිනි අයියා. නපුරු කුඩම්ම අපි කැලේ අතරමං කරා.
Rachel Arabella lassana wow මේකට හදන්නේ cake chocolate biscuit වලින් කමු බඩේ පේන්න කමු හරිම ලස්සන කරවසක් කුමාරයෙක්. ඔබ මාව කුමාරයෙක් ආදරේ මගේ ශාපය පළ Sri Lankan නාවිගේ ශාපයෙන් ඔබ මාව මුදා ගත්තකු. ඔබ අවුසියක්ම සිටියා. ඔබ මාහා වීමට කුමරිය. වනි එසේය.
That was a truly unique and wonderful performance. Could you please put your hands together and give them another round of applause? Now, we will take a short intermission. The performance will resume in 30 minutes. In the meantime, please feel free to step outside and the canteens will be ready for you.